Hello and welcome to a show that you have been waiting for. My name is Peter Theuri and today the show is football. And today seated here, I have some of the best people you'll find across commenting on issues football, and I will let them introduce themselves because you must have heard them before. Probably you've never seen their faces, and here they are. To my left, I have Stephen Mukangai. Baba Nora, Omwana Nora, Ingoze all-time top scorer. At Radio Maisha, we do live football commentary, and I believe with my friend Theory, Barcelona fanatic, a person I think who's suffering at the moment because they have been used to winning some titles, but now when we talk about Barcelona, we are talking about the past tense of the team. But we are here to discuss matters football. Okay, fine. You might say we are suffering, but all the same, we will come back to this and you will explain to us why you are wearing red, but not the red we should be expecting you to wear today. To my right, I have Walter Kinjo. Mambo vipi bana? Unajua wait first asitaongee kimombo. Unajua nimemsikia Mukangai akiongea English kwa mara ya kwanza. Sema muongee kimombo, asema the past tense. I was still waiting. What's the past tense? Anyway, I'm going to Old Trafford. Pale Radio Maisha kila wakati bwana, tunakuletea matangazo ya moja kwa moja. Leo tuko na Theory Peter kuzungumzia masuala ya soka, na karibuni sana tupige gumzo pamoja. Haya basi, Walter Kinjo, Stephen Mukangai, nami pia naweza ongea lugha ya Kiswahili, lakini I'm not that good in Kiswahili, lakini tunaweza jadiliana kutumia lugha yenyewe. And a very good football weekend, Mukangai, but not very good for you and for me in many ways. Manchester United happened, and you're wearing the opponent's jersey, and you're a Manchester United fan. What can you say about that? First, I didn't expect because when you talk about Man United versus Liverpool, it's a derby, and historically, it's like a bragging right for both fans. When Liverpool wins, their fans now they have something to smile about. When United wins, then the whole city is red. So I believe before the match, we expected Ole Gunnar at least to come up with a strong lineup, a strong team which can at least, if not 3 points, pick a point. But the mistake he did during Leicester match, the mistake where he left Paul Pogba on the bench, the same mistake he did yesterday. And you remember Paul Scholes told him, whatever you did during Atalanta game, they first scored 2 goals. Then you came from behind, you scored 3 goals. Don't expect it when you play against Liverpool. It happened yesterday. So I think the song was Ole out, Ole Gunnar out. And for me, wearing Liverpool jersey, I think it's just to maybe to cool down some frustrations, to cool down and just to move on, because it's not easy to move on, because United is the biggest team in the world, the biggest team in the world with the best players in the world. When we talk about best player, we talk about Ronaldo. When best defender, we have Harry Maguire. Best goalkeeper, we have David De Gea. So I didn't expect even Mo Salah to get a chance, even a shot on target. But happens he came out with a hat-trick. Now, speaking about the best team in the world, talking about the best striker in the world, talking about the best midfielder and defender and goalkeeper in the world, they all played in that match. So what excuse can you give? I believe the major undoing of the match was one, they gave Liverpool a lot of space during first half. Because look at Naby Keita. Naby Keita, the moment he was in the box, 18 yards, you ask yourself, where was Victor Lindelof? Where was Harry Maguire? Okay? Where was Luke Shaw? Because when you talk about Naby Keita, you expect Naby Keita to play from defensive side of Liverpool, but he was in the box. Then he scored. So I believe one, the major undoing of United is the lack of a good holding midfielder. And I still believe we can get Ndindi, or we can get Bissouma from Brighton. So when we get him maybe in January, we expect the team to roll and start winning trophies. Yeah. Kinjo, yes. Unakubaliana na Mukangai ya kwamba Manchester United is the best club in the world, have the best players in the world, and yet they are getting hammered. You know, that's actually not being beaten, but hammered by Liverpool. You know, first thing, wacha nizungumze Kiswahili. Sitaki kuenda kimombo sana, wacha nizungumze Kiswahili. Unajua kikubwa zaidi Manchester kwa sasa hivi, nilikuambia hapo mapema zaidi, coordination
kuhusu kwamba nyinyi katika safu ya ulinzi mmefanya nini, watu wa safu ya kati wanafanya nini, vile vile safu ya ushambulizi wanafanya nini. Iwapo umesajiliwa pale Old Trafford, inamaanisha kwamba wakati walikuchukua waliona kwamba wewe ni mchezaji ambao una ile kitu ambao unahitaji pale Old Trafford, ndio maana yake wakuchukua. Sasa ukipewa nafasi haimaanishi kwamba tumempea Pogba yuko nje au mtu fulani yuko nje. Kwanza kabisa tumlaumu mchezaji. Kabla ya kuja kulaumu kocha, tumlaumu mchezaji. Alafu tuangalie vile vile Liverpool. Kwa sasa hivi Liverpool viwango vyao vya michezo, Liverpool Man City wako kiwango fulani na kuna ile ushirikiano. Ukiangalia Man City wakipiga mechi, utaangalia kwamba hii ni timu, kila mchezaji anajituma. Pale safu ya ulinzi wakijenga mechi, unaangalia wakijenga kabisa, unajua kwamba hii ni bao. Lakini Manchester United watapiga tikitaka 1 2 3 wampoteza mpira. Kwa sababu gani? Unapata kwamba kuna ile morale upotea kwa wachezaji. Unajua mkipigwa kila wakati kuna morale inatoka. Sasa hata leo hii ukimsajili nani, umlete nani, muhimu zaidi kwanza ni ile morale ya wachezaji. Wanataka mtu ambaye ataleta morale, wanataka kiongozi katika timu. Harry Maguire si yule nahodha. Angalia Rooney akiwa pale. Ni yule nahodha anakuambia bana, wewe Theory, mimi nataka ucheze hivi na hivi. Ndio kocha amezungumza, lakini hata ujinga uwanjani bana, piga mechi. Yaani yule mtu ambaye yani yule kiongozi anakusukuma, anakuambia bana, wewe wacha mchezo bana. Mnakosana pale dressing na yule nahodha pale. Maguire atakuja atulie, basi tumepigwa sawa. Alafu tunasubiri second half turudi pale, alafu mechi imeisha hivyo. Sasa muhimu zaidi ni kiongozi. Alafu vile vile angalia walileta Cristiano kwa sababu gani? Cristiano bado alikuwa lakini ukiangalia kwa sasa hivi Cristiano ni mtu wa hasira. Anataka kuua kijana ampige mateke kule. Sasa muhimu zaidi ni yule kiongozi katika Manchester. Iwapo utaleta wachezaji wengine wakuje kupata dressing room ambayo ni nzuri, ambaye kumetulia, basi kwa sasa hivi hata tukileta nani bado kutakuwa na shida na Manchester United. Muhimu zaidi ni wale wachezaji kupata morale kwanza. Baada ya kupata morale, alafu mambo yatakuwa sawa. Umesema mawili ambayo tunataka tuangalie tena. Umesema kwamba timu lazima iwe na yule kiongozi ambaye anapatia vijana wenzake motisha. Na ukasema Harry Maguire ni kiongozi ambaye hawezi fanya jambo hilo. Maguire is a player who has been committing a lot of mistakes himself as the captain. A lot of mistakes, and he's the captain. Second thing, after Manchester United kuchapwa walivyopigwa, na pia tunajua against Atlanta waliponea tu, tuseme hivyo. Ama na wako na mechi nyingine ambazo ni ngumu sana mbele yao, like 3-4 matches. What do you see considering those players? They can't change the captain Maguire. They have to do with him. And two, they are facing very very good teams in the next few weeks. Unajua nilishakwambia kwamba kama mchezaji kuna ile wakati mtu anafunga bao anakuja kupiga busu hapa. Siku hizi si kwa sababu anapiga busu, ni kwa sababu analipwa vizuri, ndio maana yake anapiga ile busu. Sika kitambo kama mchezaji alikuwa anapiga busu anasema yeye anaipenda ile klabu. Kuna wachezaji kwa sasa hivi angetoka hata Manchester United aende kuchezea klabu nyingine. Yaani ataki kabisa, anataka kumaliza pale alafu aondoke akaenda zake. Kwa sababu gani? Ile yani amependa sana klabu ya Manchester United. Wachezaji wengi kwa sasa hivi ile nini maanza kuotoka. Hawapendi sasa hivi klabu, wanapenda pesa. Anaenda pale kupiga pesa, alafu basi yeye kama mtaki kuniongeza mshahara mimi Pogba, Juve wananihitaji, klabu fulani inahitaji mimi narudi. Sasa anarudi kule kwa sababu ya pesa. Muhimu sana ni kwamba tufunze kwanza wachezaji kwamba ukija hapa hii klabu ipende kwanza. Ndio maana ukiingia pale uwanjani unaenda kucheza kwa sababu unaipenda hii klabu, si kwa sababu tunakulipa pesa. Ndio pesa itakuja, utalipwa vizuri, lakini muhimu sana ni kwamba upende klabu. Alafu kingine ni kwamba nimeona Pogba huwa anafanya makosa, lakini nitakuuliza kocha pia tutamlaumu kwa sababu gani? Pogba amekuwa injured for very long time. Wakati anakuja umempa nafasi. Sasa ile ni kumuumiza ile mchezaji. Ni kumuumiza sana. Angalia kama Pogba ni mchezaji ambaye tunajua ameshinda kombe la dunia, ni mchezaji akona amefika hadi fulani. Sasa muhimu zaidi ni kwamba umemweka pale bench, umemleta dakika ya 60. Yule mchezaji jamani unamleta dakika ya 60 tayari imefungwa mabao mangapi? Mabao 4. Ile ni kumpa pressure sababu unataka adeliver wakati tayari imeshafungwa. Yaani akuja asaidie timu aibebe kutoka kule nyuma, akuja kufunga. Sasa muhimu zaidi ni kwamba vile vile kocha angaliwe ni vipi atapanga kikosi. Iwapo angalie kikosi chake ndio tutaanzaje hapa, tutafika vipi. Alafu vile vile wapa wachezaji morale. Uliguna utamuona amangalia tu. Nimepigwa amekubali, basi fike first half basi atoke pale. Mimi nitakupa mfano, angalia Mikel Arteta sasa hivi Arsenal. Amepigwa vita sana Mikel Arteta, lakini muhimu sana ni kwamba amekuwa akijenga ile kikosi vizuri. Na iangalia Arsenal sana. Kwa muda mfupi wale wachezaji waangalie umri, wameanza kupata ile morali ya kupigia Arsenal. Sasa kuna ile uwezekano kwamba unaweza kufanya vizuri sana kushinda Manchester. Sasa muhimu tuangalie Man U. Hata tukiwasajili wachezaji 20 ama wangapi, muhimu sana ni ile morali na kupea mchezaji aipende ile klabu.
Mukangai, sijui kama utakubaliana ya kwamba kocha hapa ana makosa yake, ama tuseme pia wachezaji kama Paul Pogba ni wachezaji ambao ni wazuri sana, wamekuwa injury, wamerudi na hawafai kuwa akicheza mechi za kwanza. There is a lot of pressure in that. Kinjo nafikiri is trying to make some points because tukiangalia United is a team ambayo I think Ole Gunnar is under pressure. Ole Gunnar is under pressure because he has some good players. When you have Ronaldo in your team, you have to deliver. When you have Cavani in your team, you have to deliver. Look at the amount they spent on Sancho. What do they expect? So Ole Gunnar is under pressure. And also when talk about leadership for team, look at Harry Maguire. Maguire is mature enough to control the defense. And you don't expect Maguire to behave like Wayne Rooney. You know, there are two different players. Maguire ametoka Leicester akija kwenye timu ambayo amepata tayari inadidimia. Rooney alikuja from Everton akija United and he played he found some good players because akija alipata kina Garnevel walikuwa ndio wanaondoka, alipata kina Paul Scholes, the likes of Giggs. When he came, Roy Keane was there. So they're the players who made it to Wayne Rooney. But now Harry Maguire, the moment he came, alipata timu inashuka, ilikuwa inakofa. So leadership, I think not big issue, but we're looking at the team. We want to compete for the title. Let's say FA, Premier League. Let's say UEFA Champions League or Europa League. Look at Ole Gunnar Solskjaer. Anaweza. Can you compare him to Pep Guardiola? Can you compare him with Thomas Tuchel? Can you compare him with Klopp? No. He's still a young coach. And now with a young coach, you expect the pressure. Hata alisema jana, the darkest moment kwa nia yake career yake ndio hiyo. Kufunga mabao matano. So I believe hiyo mentally is disturbed, and I believe Anafela alikuwa wakati wa Fagi. Wako na Fletcher amekuwa wakati wa Fagi. So leadership wanayo kwenye team. So it was just a bad day in the office. And when you talk about serious title contenders in England, lazima utaje United. We have Manchester United, Liverpool, Chelsea, Man City. What's that uache nje? I still believe they have what it takes kuchukua league. Okay. Yeah. Sasa Mukangai wasema kwamba Manchester United is one of the title contenders. I don't know how many people will agree with that and how many people will not. But let's talk about victims of circumstances. Do you think two things, that Norwich crumbled to Chelsea because they found a very tough team and they have been playing very tough games? That's one. And two, we are looking at victims of circumstances. Did Manchester United crumble because they found Salah, who is most probably the best player in the world on form right now? The two different teams when we talk about Norwich City and Manchester United in terms of quality of their players, and also in terms of the history. When we talk about Manchester United, as I said and I repeat, we are talking about the biggest team in the world. The biggest team in the world at the moment, with the best players, the best striker, the best defender, the best goalkeeper, and the best stadium. So when we talk about Norwich City, the team ambayo imetoka relegation, you don't expect them to play the way Man United cheza. Look at the game, the way they played against Chelsea. Kumbuka walikuwa na red card. Red card ilikuwepo. Chelsea after they almost drew with Brentford, walikimbizwa sana. So walikuja wakijua kwamba hawatakubali kufungwa tena. Norwich City wametoka relegation. Fixtures zao zimekuwa at least nasema kwamba malicious. Wamepewa Man City, Liverpool, Arsenal, walikuja wakapewa Leicester City, wameshuka. Hata sio kama watafikia 10 points msimu huu, watashuka. United wanataka kushinda ligi with the best players, the best manager, the best stadium. So I believe kama kufungwa na Liverpool, it was just a bad day in the office. Salah, Mohamed Salah at the moment, I think the best player in the world at the moment. Mohamed Salah is the best player in the world. He was aina mjadala, and I believe most defenders that are facing it rough kucheza na Mohamed Salah because one, ni mtu ana skills, ni mtu ambaye anaweza kudribble mpira, alafu akiwa na mpira uwezi jua the next move anaenda wapi. Are you seeing? You saw what happened United kama ile bao la tano, they knew ataleta cross, lakini akainua na kumwacha goalkeeper akiwa chini. Wana ball mfunga nani pale far post, David De Gea
hata kujua what happened. So at the moment I think is the best player and I doubt ata renew contract yake ataondoka. Nafikiri Barcelona. Walter Kinjo, sijui kama utakubaliana kwamba Salah ndio mchezaji bora zaidi duniani kwa wakati huu na anaweza enda Barcelona. Pale kwa Barcelona si 100%, maana najua kwamba kuna uwezekano pia anaweza kuingia Real Madrid, maana yake wamemzungumzia sana. Na pale kidogo kuhusu kwamba Manchester United ndo klabu kubwa zaidi duniani, haifai useme hivyo kwa sababu iwapo ndo klabu bora hawangeangaishwa na klabu ya Liverpool. Muhimu sana unajua kwamba iwapo mnaazimia kushinda ligi, haifai kungangana kwa mechi fulani. Haifai kwamba mnangangana, you struggle a lot that mdako tafuta 3 points, lakini by the time mnamaliza 90 minutes mchezaji akitoka pale anaenda kuomba kwanza pale kwa kona, asema Mungu tunashukuru, manake dakika zimeisha. Nataka wachezaji ambao wakimaliza mechi wanatamani ingeendelea tena tuwapige zaidi. Umeona? Ile Manchester haijafika ile kiwango ama viwango vya kusema kwamba kwa sasa hivi ndio klabu bora zaidi. Kwa sababu gani? Ule ushirikiano wa wachezaji nilivyokuambia hapo awali, ushirikiano wa wachezaji, viungo vyote vimevunjika. Hakuna ule ushirikiano wa wachezaji kwamba wanapiga unaangalia kwamba hii mechi imepigwa vizuri. Hata wakifunga bao haujui imetoka wapi. Kwa sababu gani? Yaani imebahatishwa basi, wamefunga wameanguka bahati. Hakuna ile mechi unaangalia 1 2 3 hivyo. Angalia Liverpool venye wanajenga mechi. Ile ni timu ambayo unaangalia kwamba wako wanatafuta ligi. Angalia Chelsea venye wanajenga mechi. Wanajenga kutafuta Lukaku ama mtu fulani pale katika safu ya ushambulizi. Ni Man City tu ndio utapata kwamba kila mchezaji ana uwezo wa kufunga, kwa sababu hawana mchezaji mmoja tegemeo kufunga. Kwa sababu wanajenga mechi, wanapiga mechi unahisi kwamba ndio, lakini kufika pale Foden anaweza funga, yote Jesus anaweza funga, nani anaweza kufunga, Mahrez anaweza kufunga, kina Sterling anaweza kufunga, lakini muhimu zaidi kwa sasa hivi Manchester United hata baada ya kuleta Cristiano bado kuna ugumu kujenga mechi kuanzia safu ya ulinzi. Haiwezi maliza dakika 2 haijasumbuliwa pale katika safu ya kati, kumaanisha kwamba bado kuna shida. Yafaa ujipange zaidi, uanze kuketi chini uangalie utajenga vipi alafu tuende vipi. Pale Mohamed Salah kwa sasa hivi ndio mchezaji bora. Sitakudanganya.